හයි ගයිස් ටයක් වෙනස් විදියට ඇත්ම අදාරගෙන ඇවලතින් තින් ඩොල 53 කියන රේන්ජ් එක තාම බ්‍රේක් වෙනවද නැද්ද කියන ලොකු රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් ගාව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ එක්ස්පර්ට්ලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පර්ට්ලා මොන වගේ දෙයක්ද කියන්නේ කියලා අපි අද බලන්නේ. මයිකල් නෝවග්‍රැට්ස් කියන කෙනා CEO මෙයා CEO වෙන්නේ Galaxy Digital කියන කම්පැනි එකේ. අපි බලමු මොකද මේ Galaxy Digital කියන්නේ කියලා. Galaxy Digital කියලා කියන්නේ Galaxy Digital is a digital asset and blockchain leader providing access to growing and digital economy මේක ටිකක් සෙල්සියස් වගේ එකක් සෙල්සියස් තමයි ඔයාලට අහලා පුරුදු වෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වෙන්නේ බ්ලොක්චේන් ඒ වගේ ඩිජිටල් ඇසෙට් මැනේජ් කරන ක්‍රිප්ටෝ සයිඩ් එකේ ඉන්න කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 2018 ජනවාරි මාසේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිටබිලිටි එක බැලුවොත් මේ කම්පැනියේ 139ක විතර ප්‍රොෆිටබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණ වටිනාකම වෙන්නේ මේකේ මාකට් කැප් එක වෙන කම්පැනියේ ඩොලර් බිලියන 3.26ක්. මේක හරියට සමාන වෙනවා ලංකාවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆොරින් කරන්සිස් ඒ වගේම දේවල් තියාගෙන ඉන්නවා පිටරටින් භාණ්ඩ ගේන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි තියාගෙන ඉන්නේ ඩොලර් බිලියන 4ක විතර ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉකොනොමි එක. ඉතින් ඒක ඉට්ටුවටම යන ඒ වගේ කැපිටල් එකක් තියෙන මේ මාකට් එකක් තමයි මේ මාකට් කැප් එකක් තමයි මේ Galaxy ඩිජිටල් එකට තියෙන. මම මේ උදාහරණය දුන්නේ ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කොච්චර ලොකුයිද කියලා. බිලියන 3.6ක් කියන්නේ කොච්චර ලොකුයිද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දුන්න උදාහරණයත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මෙයා කියන්නේ කියලා. මයිකල් නෝවග්‍රැට්ස් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා කියන්නේ කියලා බලමු. $51,318. Also, Ethereum did cross over the $3,000 level for giving back some of those gains. All this coming a month after the SEC's spot Bitcoin ETF decision. And joining us right now in an exclusive interview is Galaxy Digital CEO Mike Novogratz. Mike, it's great to see you. There has been some talk about whether there'd be consolidation at this $52,000 level. Also, just about what's about to happen or not between the halving and everything else, and what kind of interest we're really seeing from the institutional space, given where guys අපි පහුගිය දවස්වල කතා කරපු දෙයක් තමයි ඩොලර් 53000 කියන රේන්ජ් එක ලොකු රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙන ලෙවල් එකක්. මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරනවද නැත්නම් මේ ලෙවල් එකේ වෙන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක්ද කියලා අපි කතා කර හිටියා. ඉතින් මේ ලෙවල් එක 53000 කියන රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරන එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. අපි බලමු ආපු ඉන්ටර්වියු එකට යමු. මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරපු දේවල් පොඩි මතක ආවර්ජනයක් තමයි කරේ. Where you sit and actually the institutions that you're talking to, where are we in that process? Listen, we've come a long way fast, both in U.S. stocks and in crypto. I mean, crypto, it's almost felt too easy, right? You know, we've gone up almost every day. And so it wouldn't surprise me if there's some consolidation. Right? Trees don't grow to the sky. But I think the big story is we've now opened up the institutional, the RIA community, right? $45 trillion of wealth are managed by brokers. And, you know, we've got baby boomers who own most of the wealth in America, and they're getting their first easy access to Bitcoin. And you're seeing it through these ETFs, the massive growth in a very short period of time in this whole ETF complex. And I don't think that's going to stop, right? Last night we had $135 million of inflows after that slowed down from 400, 350. Paul Tudor Jones taught me early on in my career that prices get set on the margin. Right, and so we've got more buyers. ඉතින් මයිකල් කියන විදිහට මේක ගොඩක් පොසිටිව් දෙයක් විදිහට තමයි මෙයා දකින්නේ. මේ කන්සල්ටේෂන් පීරියඩ් එකක් යනවා වගේ තමයි මෙයාට පේන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයා බිට්කොයින් ETF එක අප්‍රූව් වෙච්ච එක ගොඩක්ම ලොකු පොසිටිව් දෙයක් විදිහට තමයි මෙයා දකින්නේ. And sellers prices go up, and I see a kind of a constant. These are hodlers as well, right? These are guys that are buying, put it in their portfolio and hold. They're not traders. And so the ETF buyers in general that are coming through these RIA channels, I think are taking supply off the market. So I still see Bitcoin ending the year a lot higher. That said, could we consolidate around here for a little while? Of course we. Michael හිතන්නේ Bitcoin price එක තවදුරටත් අපේ කියලා තමයි යා කියන්නේ. RIA situation, which is a number of these institutions still have to get approval to do this. So how do you see that playing out in terms of just, you know, how many advisors can actually recommend Bitcoin as a product today versus how many will be able to do that in 6 months from now? I don't have a perfect answer, but I would tell you at least double in 6 months, right? There are big channels that still aren't turned on, that we know they're going to get turned on, right? We're in conversations with them. These are the big platforms. If I asked you to make the downside case for Bitcoin, what would it be?
in your mind? 45,000, 42,000. And what would get you there? It could be some regulatory, kerfuffle. It could just be the market got a little long and you get people scared. I don't see that as a high probability, but we broke out. You can just look at the chart. We kind of broke out from 45, and so pushing through where you broke out from happens often in markets. It's not supposed to be easy to make money. You got to get scared a few times, and that's what's been so impressive about the real core Bitcoin community. Like they just take the pain and buy more. I mean, there's such a belief system around this asset. But it wouldn't surprise me if. ඉතින් මයිකල් හිතන්නේ ඩොලර් 42,000 රේන්ජ් එකට බිට්කොයින් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඩවුන් සයිඩ් එක. එයා දකින්නේ කොහොමද එයා බුලිෂ් විදිහට තමයි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට පරිස්සම් වෙන්නත් උන මෙයා fully digital world එකේ ඉන්න කෙනෙක්, digital asset එක වැඩ කරන කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා බුලිෂ් වෙන්න පුළුවන්, මෙයා බුලිෂ් දේවල් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු buy කරනවා, නමුත් මෙයා sell කරනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. ඉතින් මෙයා overall කතා කරන විදිහට නම් ගොඩක්ම බුලිෂ්. ඒ වගේම holding කරන අය ගැන තමයි මෙයා ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. මෙයා කියන්නේ මේ තවදුරටත් ඉස්සරහට Bitcoin price එක grow වෙයි කියලා තමයි මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඉතින් බලමු. තා ටිකයි තියෙන වීඩියෝ එකේ. If something happened that we're not paying attention to. So Tom Lee was on the broadcast earlier this morning and said that he thinks this could be at $150,000 a Bitcoin by the end of the year. What do you think? When markets get new buyers and start breaking out, it's hard to have a price prediction. I do think we will test the old highs, in a relatively short period of time. And if you take out 69,000, usually you don't go right through the first time. You'll touch them and you'll come all the way back, and you'll be mad you didn't sell something, and then it takes off again. But once you break 69,000, listen, it could measure to 150,000, right? 125,000. Again, what would have to happen? The Fed finally pivots and starts cutting rates, right? We continue to have fiscal irresponsibility. Let's go back for a second. මෙයා කියපු දෙයක් තමයි කවුරු හරි කියලා තියෙනවා ඩොලර් 1,50,000ට බිට්කොයින් යාවි කියලා මේ අවුරුද්ද ඉවරනකොට. ඉතින් මෙයාගෙන් අහපු දෙයක් තමයි ඒ ගැන මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඩොලර් 69,000 බ්‍රේක් කරොත් එහෙම ඒක පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා කියලා මෙයා කියනවා. ඉතින් කාටවත් ගෙස් කරන්න බෑ කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. නමුත් ඩොලර් 69,000 ටේක් අවුට් කරන එක තමයි ප්‍රධානම දේ මෙයා කියන විදියට. How correlated do you think that? I mean, it's funny you said that because there's a lot of folks who think this is correlated to what the Fed is doing, but then there have been periods of time where it has seemed completely unrelated. Yeah, listen, there's two stories with Bitcoin that always happen. One, it's a macro asset, and the second. මෙයා කියන දෙයක් තමයි බිට්කොයින් තාමත් තියෙන්නේ මයික්‍රෝ ඇසට් එකක් විදිහට. ඉතින් බිට්කොයින් වල ටෝටල් මාකට් කැප් එක 1 ට්‍රිලියන් වගේ තමයි වෙන්නේ. මට මතක හැටියට මේ දවස්වලදී බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක වැඩි වීමත් එක්ක. ඉතින් අපි ගත්තොත් තමයි Apple කම්පැනි එකේ මුළු වටිනාකම ට්‍රිලියන 3ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් තාම Apple කම්පැනි වටිනාකමටවත් නැත්නම් මේ මාකට් කැප් එකටවත් ගැලපෙන බිට්කොයින් ඇවිල්ලා නැහැ. ඇසට් එකක් ගත්තොත් එහෙම තාම මයික්‍රෝ කැප් එකක් විතර නැත්නම් මයික්‍රෝ ඇසට් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඉස්සරහා කාලවල වලදී ඇඩැප්ට් වෙවි. මිනිස්සු බයි කරලා හොඩල් කරලා තියාගෙන වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ දේ ඉස්සරහට වෙන්න නියමිතයි. හරිද? ෆෙඩ් එකත් එක්ක ඊට පස්සේ බිට්කොයින් ෆෙඩ් එකේ ගන්න ඩිසිෂන් වලට බිට්කොයින් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා තමයි මෙතෙන්දි මේ කෙනා අහන්නේ මෙයාගෙන්. අපි ටිකක් බලමු. Despite Jamie Dimon, despite Elizabeth Warren, that this is a hard asset. And so that's what's driving it now, but it's still a macro asset. And so in the same way, gold hasn't had a great run, partly because Bitcoin substitution, partly because, listen, it's been harder to call the U.S. government. I mean, the U.S. economy, right? The Fed really gave us the sense that they were going to be cutting in March, and now they're not going to cut in March. මේක තමයි ඉතින් වීඩියෝ රිවිව් එක ඕවර්ऑल මෙයා පොසිටිව්. අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඉස්සරහ දවස් ටික තීරණාත්මකව අපි බලමු ඩොලර් 53,000 කියන රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන යයිද නැත්නම් 53,000 කියන රේන්ජ් එකේ ගොඩක් ඇකියුමුලේෂන් ලෙවල් එකක් වෙලා ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වේවිද කියලා. ඉතින් මේ තමයි අපි අලර්ට් එකේ ඉන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ හැමෝම ආට සුබ දවසක්.